So mommy and I welcome you all back to my YouTube channel. Welcome back to Little Man Feel Welcome, and don't forget to subscribe. Gling 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 gling, the notification bell, don't forget about it. If you're new here, Papa, welcome. If you're new here, Mama, welcome. And if you've always been here, my boo boo, my honey, my darling, I love you all so much. And thank you for always supporting me. Kama mnavyoona hapa nimejitayarisha na kiunga changu cha chapati. Leo nataka niwakandie chapati, ngoja nisonge huku ndo niwe katikati. Leo nataka niwakandie chapati. Nitakanda, sijui kama video ya kupika itafika, maana niko na mbio zangu na mimi. So I am going to show you how to the kandering of chapati. The kandering of chapati kukanda. The massaging, yeah. I'm going to show you how to massage your chapatis. They become very nyorororing. Yeah, very nyorororing for people to enjoying, and ziko na kitabu. And then they have pages of books. Yani ziko na books, yani zile pages. Yeah. So leo nataka niwafundishe kukanda chapati za kuchambuka. Tunaanza mwanzo, utachukua unga kiasi cha kwako. Mimi sikwambia sijui vikombe visita, sijui vingapi. Mimi mwenyewe hapa sijui ni vikombe vingapi. Nimepima tu kwa macho yangu. Hapa kwetu tunapima na macho. Tulipofunzwa na bibi. Haya, tuendelee. Unga wako utahitaji unga mwingine kidogo wa kuongeza kama maji yamezidi ama nini na nini. Haya, utahitaji chumvi. Hii hapa ni chumvi. Chumvi is salt in English. Then you will need sugar. Hii ni sukari. So kama upendi chapati za sukari usiweke, utaweka chumvi peke yake, lakini mimi wanapenda zikichanganywa. Haya ni mafuta ya uto, sawa? Haya mafuta ya uto ndio tutakandia, lakini pale kwa kutengeneza zile zinaitwaje, vile vitabu vya chapati tutatumia samli. Samli nimesahau kuichukua, lakini nitaichukua. Haya ni maji ya vuguvugu ring of water which is not too hot, is not too cold, it is center. Yeah, the center of water, it is this one. Maji ya katikati, yani maji ya vuguvugu. Yeah, so the center of cold and hot of water is this one. So you need water which is at the center. Don't take hot, don't take cold, at the center water. Sawa. Yeah, use center water to kandia chapati. Then I have tray, yeah, for putting my madonge, yeah, for putting cubes, madonge, for putting cubes, madonge, for putting ice, yeah, for putting cubes of chapati, for putting madonge, ice of chapati. Koma, utaweka madonge yako ukishakata hapa. Madonge yako ya chapati utaweka hapa, utafunikia na kitambaa kisafi. Hakikisha kila kitu ni kisafi. Mimi pia mikono yangu nimeshaiosha, so tunaenda kuanza. Mimi naambia hapa kwetu huwa tunapima na macho. We are doing the pimaring of macho. Chumvi kiasi cha kwako, tafadhalini. Usizidishe, usipunguze kitu. Pima wewe unavyoweza. Sukari kiasi cha kwako pia. Sawa, tuelewaneni. Sukari kiasi cha kwako. Kama unapenda nyingi eka, kama upendi nyingi acha mama. Na kama upendi sukari kabisa usitie, tuelewaneni. Sawa. Haya, mimi napenda yani chapati zangu zionje kisukari kwa mbali. Sasa ndo huwa naeka, inaitwa nini? Naeka sukari nyingi kupita chumvi. Tumeelewana hadi hapo? Haya. So you putting the salting, yeah, you've putting the sugaring. Now you are going to koroga this one first to mixology inside here. Yeah, you mixing everything. Now here we only have the chumvi, we have the sukari and the unga. Yeah, unga is flour. Yeah, and the flouring. Yeah, so you mix the salt, the sugar and the flour inside here. After mixing like that, now you add your mafuta. Una add your cooking oil right now. You add your cooking oil of your head. Pima, you measuring with your eyes and the way your head is telling you, mommy, put like this. Yeah, put. If your head is telling you put the whole bottle, mama put. Who will be eating the chapati? Don't confuse us. It is you and your people. So why are we even entering your life?
to tell you put a lot of mafuta. Who is this us? Isn't us? Who's into she? Yeah, you know, yeah. Isn't we telling you? How wasn't I telling you that you have put so many mafuta? You do what your head is telling you, mama. It is your house, it is your unga, they are your chapatis. Chapati isn't you? Isn't you your chapati? Chapati isn't yours? Yeah, it is your chapati. So you put according to your measuring of your head and according to what you know in your head. Ukimaliza hapo unachukua maji yako yale ya vuguvugu. Kwa wale ambao ona natumia hiki kijiko maana mimi nina makucha. Wale sijui makucha marefu mnakanaje unga sijui nini. Nataka niwaonyeshe leo how we doing the makucha long nails with coloring unga. Yani everything in this life you are supposed to find a short route, yani a shortcut to where you are going so that you can reach. Katika maisha lazima ukuwe na vihacking vya maisha ndio usurvive. Sasa hapa kwa maji utatia maji polepole. Ukizidisha mama ongeza unga. So mimi nakoroga na inchi, naeka maji polepole nikikoroga na kijiko, alafu mpaka unga ushikane ndio sasa nitaanza kukanda. Nitaanza kukanda na nani inaitwaje? Na mikono. Pale mwanzo nilisema unahakikisha mikono yako ni misafi kabla kujaanza kufanya chochote. Vyombo vyako ni visafi, mikono ni misafi na kila kitu. Sawa sawa? Haya, so huo unga wangu unaanza shikana hivi. Acha niongeze maji. Maji pole pole mama, ukimwaga jagi zima utajua mwenyewe na hapo sasa kiunga kimekuishia. Tutakula uji wa ngano na maharage. Jamani, you don't listen to me teaching you. Wewe usinisikize mimi mwalimu wako alafu uende kwa kuwa uliona ama usikimalize hiki kivideo uone tu nilieka hapo maji jagi moja alafu mama uende ukamwage maji yote ndani ya unga na unga saizi umepanda 230. Utajua ujui utalisha watu wako uji wa ngano na maharage nani walale. Si bora kula jamani. Unaona mimi sasa hiki kivideo hakikisha umekimaliza ndio ujue tulifika fikaje huko. Sawa sawa? Si wewe ufike katikati useme niliona tu maji pale na mafuta mtungi mzima. Kwani kwangu mimi tia mwenzangu kwa raha zako. Jamani usuni mimi how is it husuring me if you decide to putting all of your things inside one basket. It is your own problem. Me is just for the showing you how is to be done. Yeah, so here is where hapa ndo mali wa kuko na trickiness. If you have to be very keen tukifikia hapa. Sasa hapa acha tuanze shughuli ya mkono. Tuanze shughuli ya nini? Ya mkono mama. Sasa hapa ikifikia unaingiza binadamu ni nguvuze. Ikifika hapa wajua tukiendelea na kile kijiko sitajua kama unga maji imepata ama haujapata. Unaelewa? So ikifika hapa tunatia mwanamke ni nguvuze. Yeah, you see it is coming through. So ningeendelea na kile kijiko hivi mwenzangu. Ningelisha watu wangu uji wa ngano. Bala chapati. Lakini ndio hivyo Mwenyezi Mungu atakuwa God atakuwa amejalia watu wale uji wa ngano na nani. Sasa ngojeni. We are doing the kneading. We are doing the kneading of chapati. Yeah, so chapati ni kukanda. 1. Ujue kukanda unga wako, ujue kupima vitu vyako kisawa sawa. Mwanzo katika maji na mafuta. Jua kupima maji na mafuta vizuri, ndio pia itakuwezesha uwe na inaitwaje? Kukanda kwako kusikue kuzito sana, kuwe kurahisi. I don't know if you are understanding me. The way you pima your water, the way you pima your center water is the way it will determination how to massage your unga. Yeah, it will determine if your unga is going to make you stressing or is going to give you easy work, So be very careful. The way you pima your unga and not unga. The way you pima your mafuta and your center water.
Pia center water, it is changiaring you to have soft chapatis. Don't kanda chapati with what is it called, with cold water, no. So if maji yako yakiwa vuguvugu ni sawa, yanakusaidia unapata chapati nzuri. Pia maji yako yakiwa baridi, kukanda kwako pia kutakuwa kugumu. Na maji yako yakiwa moto sana, pia shughuli unayo, utauivisha ule unga hata kabla hauja nani, unaitwaje, haujaanza kutengeneza chapati zako, unga uliiva kitambo, maana maji si yalikuwa moto sana. So kanda tu na maji ya vuguvugu. Mnaona mimi venye kazi yangu imekuwa laini. Mara moja, yani dakika 3 watu washakanda chapati zao. Mambo ngari hivi, mambo ngari kabisa. Hata hatukai sana hapa sisi. Tunaenda zetu. Jamani, si unga huu. I telling you, here is the sisha of the century. The sisha, wewe nani ashakufundisha kupika chapati jamani? Chapati za dakika 2, chapati hujikamui. Ushakuta wengine wanakanda chapati kama mtu anajikamua, jasho linamtiririka. Mpaka unashindwa huyu jamani. Unapiganaje na chakula? Chakula kinafaa kipikwe yani kistaarabu, kilaini, yani kipande, hakina, usiweke manguvu katika vyakula haya. Ukimaliza hivyo, twende tukateni madonge yetu. Usikali sana mwenzangu, wale sijui paka unga ufanyike nini. As long as your unga is not touching your hand, is not touching your basin, is not touching anywhere of the parts of your body, you are good to go. I'm telling you. Kama unga wako umeshajikanda hivi, haushiki beseni, haukushiki vidole, haushiki popote, anza kukata madonge yako mama. Kata madonge, ufanye sabaki zako. Sawa, acha tukate madonge. Utachukua unga wako umimine kwa ile tray yako kidogo, alafu uanze kukata madonge yako kama hivi. Ngoja nikuonyeshe jinsi ya kukata madonge. Sasa hapa kwa madonge mimi huwa sifanyi lile donge kubwa alafu utakuja sijui utakata mara 4. Mimi natengeneza donge la size ya chapati yangu. Sawa, ndo nisukume ni roll ile chapati mara moja, mambo yaishe. Kuliko kujitia kazi nyingi za nini. So wewe sukuma lile donge ambalo unataka litoshe chapati yako. Tunaelewana? Ile size ya chapati yako unayopenda wewe. Ndo hapo sasa utanani. Nipitishe kwa moto. Ndo hapo sasa. Nilikuwa nasema nini jamani, hata nimejisahau. Tunakata madonge accordingly of the sizing of the chapati you want. If you want thin chapatis, if you want heavy chapati moja ukipigwa nayo sura unazimia. Ni sawa wewe kupenda kwako. Mimi napenda chapati nono. Napenda mtu akikula chapati yangu moja hivi, mtu ameshiba, yani amelala hoi, yani yangorota. Hivyo ndio mimi huwa napenda. Kwa hivyo sikati madonge madogo. Nitakata madonge makubwa kiasi. Sasa sijakwambia eti sasa uende uweke donge zito mpaka huko yani chapati ishindwe kuiva ndani. Hapana. Kata vidonge visize. Vidonge tu visize tu. Pima na macho yako. Sasa mimi sitaki kukwambia wewe sijui kata this much or this much, no. You pimaring with your eyes what is supposed to be there, what is there, like that. Mimi nashika donge langu. Mimi ni mkono wangu unajua kiuzito. Mungu wangu jamani. Germs are not aware. You think I'm gonna leave? You know, I have washed this my house today with Omo, Jik, Dettol and everything. You leave and then chapati to fall down. I say go, no going anywhere. I have no jamming in my house. Dettol, Jik. Then you put Omo, then you still say you have germs. They cannot even think about it. Sasa basi tunaingia kipengele namba 3. Kama mnavyoona madonge yangu ya chapati haya hapa. Yani the cubes of chapati here they are. Unahitaji unga. Unahitaji samli yako. Uwe umeiayusha. Unaona? Hii hapa chini bado haijayayuka vizuri, lakini wewe unaiayusha. Inakuwa kama vile si mafuta ya mgando tena. Sawa. Hivyo tu unaiayusha. Hivyo ndio vitu ambavyo utahitaji. Mti wako wa kusukumia
na kibao chako cha chapati kiwe kisafi pia, uhakikishe kimeoshwa vizuri. Alafu sasa tunaendelea. Unachukua madonge yako yamekuwa laini mpaka yanajishika shika. Sasa hiyo ndo. Ukikanda kama mimi unapata madonge laini hivi. Madonge magumu huwa yanakupatia shida sana kusukuma. Kanda donge laini, it will be a good thing for you. Sawa, do the lining of the donge and you feel happiness while you are sukumaring. Nimeweka unga mwingi. Poleni, nilikuwa nimeweka unga mwingi. Ndio nilikuwa nasema, kanda donge laini utafurahikiwa kusukuma. Ukidanga Mungu wangu. Ukikanda donge gumu, unga mgumu, wakati wa kusukuma utakuwa na mihemeko. So you do the lightening of donge. The lighter the donge, the easy to kusukuma. Sawa. Ngoja niweke hiki kibao changu vizuri. Unasukuma hivyo. Hapa shape haijalishi. Hiki kipengee shape doesn't matter. The shape of the chapati unaweza itoa hata kama ni mapu ya Afrika. Ukitaka unaitoa mapu ya Tanzania, ukitaka unaitoa mapu ya Uganda. Haina shida hapa katika shape. Hapa katika shape haina shida kabisa. So unasukuma mpaka usikie, yani kichapati ni chapati. Ndio utapata kile kitabu, yani utapata zile chapati zenye layers nyingi. Ukisukuma mpaka usikie chapati kwa nyepesi. Hivyo. Unaona? Wepesi wa chapati utakupatia layer nyingi, maana chapati zile ukija ukizikunja, mtaelewa nikisema kuzikunja. Ukija ukikunja zile chapati zinakuwa vizuri. Haya, tupake mafuta. Hapo pia unaweka mafuta kiasi chako. Weka mafuta kiasi chako jamani. Haya mafuta ndio pia huwa yanakupatia layers. Chapati ikiwa yani nyembamba alafu uweke mafuta vizuri yani kila kona, haya ndio atakupatia layers jamani. Alafu pia itafanya wakati ule unapika chapati mafuta bado yako ndani, chapati pia ndani inajiivisha. I hope you understanding from there. So mimi wanafanya hivi. Kuna design nyingi za kukunja chapati. Wewe kunja upendavyo. Mimi wanafanya hivi lakini. Hivyo. So sinishaifanya hivyo. Umeelewa? Alafu sasa nakuja na kunja sasa chapati yangu tena vizuri. Umeelewa? Unaona? Hata sasa hii nikija nikisema hivi nataka kusukuma hii chapati niifanye, chapati tayari iko na vilea vyake. Unaona vilea hadi huku nje. So nikija nikisukuma hii chapati tunaingia mlea. Chapati ya mlea. Tunaiweka hapo jamani chapati yetu. Tunaenda kwa donge la pili. Ngojeni niwaonyeshe tena kwa donge la pili. Usiseme sijaelewa mami. Sikukua wakati nilikuwa nafanya hivi nanyonyesha mwana. Sasa hii angalia. I hope mwana amelala. Sasa angalia venye tunafanya. Unapaka unga wako kusukumia. Lakini sio kwa nini unga wangu unaingia mwingi hivi. Haina neno. Unasukuma chapati yako. Hapa tumesema chapati inaitwaje? The shaping of the chapati doesn't matter. The shaping of the chapati at this point doesn't matter. You understand? You just push the chapati, push it until it is very thinning. Yeah, make sure your chapati is thinning, because when the chapati is thinning, the more the book of chapati, the more of pages of chapati. Umeelewa? Chapati inaenda kuwa na kurasa nyingi. So the more you push and it's thinning, the more the pages of chapati become many and the more it looks nice. You understanding? Yeah. So you put like this. Oil of samli, yeah. The mafuta of freezing, yeah. The mafuta of ice, mafuta ya mgando, mafuta ya mgando. The mafuta of freezing you put like this, like that. You see, everywhere. Make sure the mafuta is going everywhere like that. If the mafuta go everywhere, the layers of beautiful of chapati. If mafuta don't go everywhere, they're not layers. Kuna wengine ikifika hapa huwa wanaweka hadi unga wa chapati, wananyunyizia unga wa chapati juu juu. Mimi sijui kwa nini, lakini niliona. Nikasema nitajaribu, lakini leo sitaki kujaribu. I'm not in the mood of trying new things today. I'm in the mood of doing it my way. Yeah, like this.
Like this is my way. Then we reach here, we do pa 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 pa. You understanding? Don't make your layers go away. Then we rolling like that. You roll your book. Yeah, like that. Then you reach here, you do wah, yeah, wah, like that. Ta-da! You see your donkey, it is already layering like that, you see. So now we put here, we continue with another chapati. Hai, madonge yetu tuliofanya haya hapa. Mnaona venye madonge yametokea. Madonge na mipejezi yake, madonge na kurasa zake, sawa? Haya, sasa madonge yakiwa hapo, tunaenda kusukuma tukichoma chapati. Unachohitaji kuchoma chuma cha chapati, moto wangu nishawasha hapo. Tunangojea kipate moto. Utahitaji, hii sijui kama watu wengi wanafanya. Mimi huwa nachukua kitchen towel, ama unaweza chukua serviette ama tissue ama gazeti ama kitambaa kisafi. Mimi after nimetoa chapati ya kwanza, huwa nafuta chuma. After kutoa chapati nafuta chuma. Sawa? So utahitaji hii kama wewe unatumia. Kama wewe utumie endelea tu mama. Mafuta yale yako ya mgando, kisukumio na unga. Sawa? Tuanze kabla chuma changu hakijapata moto. Ngojeni niwaonyeshe. Ili donge ambalo niliweka hivi ndio nilikuwa najua ni donge la kwanza. Ili hapa donge langu la kwanza. So tunaenda kufanya, unaweka unga wako kiasi tu. Hivyo. Unga wako kiasi hivyo. Unaanza kusukuma. Sasa hapa kusukuma ndio uwe makini. Ile chapati isitoke. Baada ya kutoka chapati round inaenda kutoka mambo mengine. Hapa kwa kusukuma ndio watu tuko makini na usukume. Ukisukuma chapati uhakikishe nje siku zito, katikati siku mbamba. Maana unaweza pata watu wengine chapati zao katikati nyembamba alafu nje nzito. Sasa hapa mkono wako mama ulegeze. Usisukume chapati ikakuwa nzito nje, katikati nyembamba, sawa? Legeza mkono ili chapati itokee size moja, alafu iwe na uzito sawa kila mahali. You have to legeza ring of your mkono while you are pushing the chapati round. For the chapati to be round and same size, you have to lege. Do lege mkono like this. Don't go like you are fighting. No fighting with chapati. Nimewambia, if you want nice food, you romance the food. Yeah, bembeleza chakula alafu kinatokea vizuri. Romance the chapati. Ukikanda, when you are massaging the unga, romance it slowly. When you are pushing the chapati to be round, romance it slowly. Everything is about romancing in chapati. Unalegeza kila kitu, unalegea. Yani unafanya kimadoido, yani kipambe. You want like you don't want, hata kuweka unaweka while romancing like that. You see, you live. It is doing good. It is doing very well. You see, our chapati is all right. It's doing very fine. So we leave it there. We go to the next chapati. If you put that one like that, you take another chapati, you put there. Then you do the same thing. You put unga, flour. You put the flour on all sides, so that when you're pushing the chapati, it will be very easy. Then you start pushing. Push very slowly, not like pushing the one for women who are going to bring babies to earth. That for push, no, slowly. We are romancing. Yeah, romance your food. You romance food to get good results. Yeah, learn to romance your food and get good results, mama.
unaziona ndo hizi chapati za kikweli. Chapati zimeenda shule. Chapati kama chapati. Yaani chapati of the chapati. Haya, ukimaliza hapo ni moto. Ukitaka zivunjike zaidi chapati zako, unazichukua, unazipanga, unazipiga hivi. Kwa ni moto. At this point huwa ni moto sana. So unazichukua, sawa. Maliza hapo. Ile chini choma sawa. Unaona zenyewe zinavunjika. Ona. Chapati nyepesi, yani chapati laini, yani chapati. Ni moto mwangu. Chapati yenyewe inabambuka hiyo. Hiyo imeiva kote, ndani nje kote. Haya. So hii chapati nitaila mwenyewe hapa nimejaribu. Kisu changu kiwapi? Ndio hivyo jinsi ya kupika chapati, ndio hivyo. Sina mengi ya kuambia, unazichukua unazitia kwenye hotpot yako, lakini mimi nitazifunga ndani ya lailoni ile design ya kitabu. Nitazifunga ndani ya lailoni after nimeshazibonda zote, and then we are good to go. Maana tushamaliza kupika chapati. It's your beautiful mommy. I love you all so much, and don't forget to subscribe. Bye.